These cases are not listened to. They are not heard. In the Nina cases with my council, I have cases with the Katwe police, I have cases with Chira Road police. Naye bw'otuuka bakugamba, this is something we can call the suspect on, ne mu negotiatinga. Gwe woba wawaabidde. Okitegeera? So abantu abakantu kye mugamba nti poliisi tebawuliriza. Nze kankunyonnyola ofune ekifaananyi abantu abali kweno live ekirungi bali 5 plus they can figure out. Saga kugera cases z'abalala. I'm a case in point. Yeah? Nze nakula mmanyi nti Nakaberege Fulungu mukazi mukulu. Okiwulira? Yes. Nze at one point I even thought she didn't exist because nali simulabangako nga ndowooza oba abeerawa. We've never met. Me, I'm a person who doesn't move Senga sitambula. Era singa abantu bansanga nnyo abantu abandabyeko ne babeera abantu ba ku kkubo bandaba mu mmotoka oba nnenyeka wiri nga nnyanguwa ku mulimu mu haso zange oba abansanga wenkolera obulango be bandabako naye nze tusaa kunsanga busanzi awo mbu kati kubanga bonna bajje bazze kati nange kwendi. Never. One, because of regardless people think of me, I'm a very responsible mother. I'm a very responsible woman outside social media. Yeah? Kati, inze ekintu ekintriggering nkyogedde time and forth nti nze singa oba oyogedde ku muwala wange nze siina mu buzibu na muntu wanvuma Shuga oli muddugavu nnyo Shuga oli mubi because at the end of the day it's not what I look like. Kamale no take a video. Because at the end of the day I'm not as ugly as people be saying. Si nze mubi sinti nze mubi asembayo nze sebo ndi mukazi mulungi. You know, I have all the qualities that make a beautiful woman because no one looks at the camera raw as I look at it. Ogenda kunvuma ng'otunudde mu filter, ogenda kunvuma ng'oli wa bizigo, ogenda kunvuma ng'oyambadde makeup. Okitegeera? Ogenda kunvuma nga wakulanga kasasiro wo mu kiteezi. Oba onfuna mulungi. But waliwo omuntu akunyigiriza n'ogamba bannange ekisusa kikoze eki nze entalo zonna ze mbadde nazo ku social media go back and revise them. Omuntu yenna ali kweno live ya Senga Acid go back and revise those words. Omuntu abasoose n'avaayo n'agamba Shuga biki kasita or mentioning because nze nali badde I'm also an analyst. I would analyze anything that happens. Embaga ya gundi yatuuseewo gundi tasaana gundi takola bw'atyo okitegeera? Shuga naye bw'okebera page Shuga nkusinga emyaka I'm sure. Yeah. Sikusinga magezi but nyinza okukuwabula kubanga nkusinga emyaka. Yeah. Ate nkusinga experience when it comes to media, when it comes to ebintu ebyakantu because oli mwana muto. Do that. Shuga, before I advise you, yes. I want to ask you a genuine question. What's your target as a person? What's your goal? What's your growth goal as a person ali mu media? Senga, before I even answer your question, I want to tell you, as soon as I made a day on air, a day, in the omuntu, by the way, I'm sorry to say, because Chinzo Bange Savazino Chiswaza, but I'm sorry to say I have to give him his flowers. Tata wange, eya mpabula, eya nyingiza media, eya nzikiririzaamu, bamwita omulangira Ndawusi. Whoever knows omulangira Ndawusi akimanyi tasobola ku upbringing muntu wa kisiru. Omulangira Ndawusi akudisciplininga inze banvumirako almost a half a year nga Ndawusi nga nkabira mu radio studio nga buli banvuma ngenda nenkaba naye nga ekinvumya kintu kitono nnyo
basabye abantu abamu babere ba analysts ku show yange because they have differences with probably the radio station, differences with probably Omulangira House, differences with probably the owner of the radio station, differences with probably I don't know what. Olina nvuma nga simanyikiddwa nga sina boogerero. Omuntu gwe nasooka okwogerako mu bulamu bwange bwonna bamuyita Namukasa Jeni. Ekyanviisayo mwogerako yalina platform nga ye watu jukira yo already yaliyo nga bwakwogerako tebajja tegera nti boogera ku Shuga. Era nenvayo neŋŋamba omuntu anvumaganya essaawa zino nasoma naye nali mugaidinzeko kola ebibuuzo nze mbadde nga mulagirira all the things I say I'm right about them. Nembagamba nali course coordinator we regardless of yo kwegana campus yasomerako. Nembagamba nsobola n'okuleeta registration number ye from the campus where I was her course coordinator. Okitegeera nga byonna byenjogera sibyogera nti oba kyoba ki, but in my head I was like it can Senga essaawa zino I've texted you nenkugamba kubanga nze bampeereza ka clip katono nnyo nga bagamba Shuga bagenda musiba era nkwereza ne gamba iyi Senga wange ani agenda okunsiba laki tosose kundabula. Okitegeera otegera kye gamba kati bwe nkikubuuza bwentyo it means nkibala nti oli muntu wange oba onfuna. Me I'm very very emotional bwe njagala kyova olaba bwe nkyawa because I take pain so sensitive. Inze nayingira mu industry Senga kansoke nkumalireyo nayingira mu industry Senga inga simanyi nti nno omuntu asobola ovuma omuntu nga tamumanyi tamulabangako namuwayiriza ewaabwe namuwayiriza enzikiriza ye namuwayiriza empisa ze namuwayiriza bweye okitegeera nga sibimanyi lwe basooka okunvuma Senga nakaaba nga buli lunaku nga sinagenda ku mpewo. Okitegeera tagala kwogera banvuma because apparently tebalina kye bali wadde nga balowooza baakabi. Omuntu omu n'agamba nze temunkubira simu kujja omuntu omu n'agamba temunkubira simu kujja ku karadio kammwe nze taata wange akolerawo taata wange yalina okumpita because people count life in different parts. Apparently taata taliiwo naye nga mu kusooka Shuga yali kasasiro gy'oli taata gwe mugano. At some point abanvumanga mbalabanga bandifendinga. Okitegeera n'ogamba kale ono yanvumira ki kyova laba nze komenti z'abantu kyezinyiiza. Waliwo awandise n'agamba Joey Landa gwe yamusookeriza. Joey Landa doesn't have the gut. Today I'm mentioning names because I want, if I'm to be sued Senga omuntu agambe yagamba sagala bagambe yali ku page ya gundi kubanga ekyasibiza Shalom kubeera nga muntu yayogerera ku page ye oba nfuna leero we n'abakatemyemu bagambye nti nno waliwo n'omusawo mwerabidde erinnya eyamuvumira ku platform ye yavumira Nakangubi ku platform ye omusawo ne bamwongerako nti navoola gavumenti ne bamwongerako nti yavuma Nakangubi ne bamwongerako nti nno oba kakanya government or something or all that okitegeera but olaba ne bakasuku live fena nange kennyini na YouTube channel Senga buli omu YouTube channel eriko disclaimer nti ebintu ebyogerwa Shuga nga ze ku platform ya Senga birowoozo bye okitegeera kye ngamba. Yes, it's Dr. Chironde. Now tovola balero mentioning amanya waliwo awandiisa awo n'agamba Yeneza Nailing, thank you for my nails. Enjala zange za mitwalo 25 argue with your own keyboard. Okay, now kati waliwo agambye mbuno Joey Landa nze ya mulumba. I didn't. Naye Joey Landa talina amanyi gayimirira kwogera because she knows the truth in her heart. Olaba Jovana Jebulanga nga tufudde kwa social media Senga osobola okwogera ekintu ku Shuga ng'amazima ogamanyi. Do you want this? Yes. Okitegeera. That's why she didn't come out to say anything, but she has put people around her
say things. I have proof. Nakuwerezako part of the proof, right? Yeah. Nga yabaweereza. So nze nasalawo ne ngamba. Jomiranda bwampeereza Senga Acid, sijja vuma Senga Acid. Yes. Nja kuvuma ye. Jomiranda bwanampeereza Hamudale tabiriimu. Nja kuddamu ntunuulire ye. Buli gwanampeereza sijja mutunuulira kuba mmanyi gy'ava. Oluusi afunyeyo eky'ekkumi kimubeezeewo kale ye kalye ku mulimu gwe. Nze kanfokasire ku tageti yange. Mayuga namugamba as long as Matakwa Walipa anvuma ng'akozesa erinnya lyo nziramu ggwe. Yes. Ochegera kyegamba. Nalaba video ya pressure yasooka. Nalaba video ya pressure yasooka mwena abagiraba. Yavuma naye ng'awumba. Video ey'okubiri nansesebbula. Simumanyi tetwemanyi kati pressure agenda kunvuma kyekinannuma. Nti ndi muddugavu bannayo abali ku live ntemulaba nti ndi muddugavu. Tukimanyi era nerinnya abakuyita black sugar. Not brown sugar. Obo kitegedde. So ne ngamba buli agenda okunjogerako. Buli agenda okunjogerako simanyanga kina Shairota simanyanga mivijambwa buli ananjogerako ye mutadde ebbali gwe bonjogerako nga nzijayo ekyama kyo kimu. Buli lwoyogera nga nzijayo ekyama kyo kyokubiri bwoddamu nga nzijayo ekirala okitegeera. Inze TikTok yange Senga omanye entalo z'oku TikTok oyomba n'omuntu ne bakuweereza data we. Nakuweereza ku data wo y'omuwala naye nze ndi muzadde okitegeera. Ate no nabisengeka naye nze ndi muzadde bangambye ebintu ku famire ye enfa ya muganda we okitegeera buli kimu naye nze ne ngamba eno sagala gendayo kambere nnyo wane kirungi tamanyi kuyimba kambere nnyo ku kuyimba okitegeera. Kambere nnyo ku nkula ye kuba at the end of the day bwe ngamba nti alinga sengenge era alinga sengenge okitegeera. Yes. Oba kitegeera kye ngamba. Sugar is I learned the hard way. Buziza tona nziramu. Inti Sugar you as a media personality. Anti nga sinaba kikuddamu mbadde njagala mpite nobwenti otegere ekifaananyi kye nakusigira. Cause wenkireeta obulesi kijja kulukinga nganza oba atategeera. Nze fulungu yanvuma nga tammanyi tandabangako. Yes. Nze muntu neweeba ku radio station kwenkolera. Ngendawo nenkolera eddakiika zenkolera. Emmotoka yange nenziza ewaka. That is me. Even if you asked my bosses, I reach, work, go. Sirina budde mboba tulako awo obachi. My friends who are my friends at radio, mbakubira ku simu. Because me, Jenasomera, I don't know where others went to school. Jenasomera mani, you have to normalize knowing this is my workmate, this is my friend, this is my colleague, this is a friend of my friend. Nze gwe okubeera chali wange tekikufuula chali wange. Oba kitegeera. Ulira. Tofulungu bwanvuma. Nentula ne neebuuza omukazi yanvumidde ki? Abantu abaliwo ne bannyonnyola nti oba ayagala following na bikoze ebiti ayagala simanyanga views ate nga amazima matuufu Senga nga seesomye buli ayogera. Okay, let me clean my camera. Sorry. Kanji cleaning kubanga at the end of that day esimu gye nkutte Germany. So, nenebuuza omukazi anvumira ki abandi okumpi ne baŋŋamba omukazi ye aba ayagala ki nze namutuma nakaberege fulungu ye ayagala following ayagala likes ayagala live yetambule ate nga amazima matuufu njogera sirimbye Senga Acid buli gwali olabye anvumye nga nvumira ku live tebatemamu bintu bye ngayogera ku kirala batemamu ng'avuma Sugar. Buli atemamu ng'oyo omuntu avuma Sugar. Kitegeeza buli lw'oyogera ku Sugar obanga omuvumye banga omuvodde kikuwa views. Naye nze didn't sit in well with me olunaku fulungu lwe bamukuba empi ewa what's this woman's name? Oh no. Mukwano gwa Catherine Kusaasira, I'm forgetting she's a blogger. Rita Kagwa. Yes, Rita Kagwa. Breba bouncer. Bouncer wa Catherine lwakuba fulungu. Fulungu namusiba. Ya? Bwa musiba.
Ku police, I was one of the journalists who went there because, of course, I have to cover the story. Ngena ne reporter wange, nze chintu sawo, kubera nga nsobola ku interpretinga bulungi story eyo. Yes. These maybe journalists don't know because abasinga abera ku mpewo tebagenda mu field. Naye nze ngena ne reporter wange so that tanyinyonyola nnyo mbenga nina picture entuufu. So I went to police, Ginger Road Police gye nagenda. Okitegeera. When we reached there, yali yamaze dosiba guy nga musibye oba threatening violence kuliko oba biri awo emisango giri awo girimo okuba omukyala okuvoola obukyala and all that. In my head I'm like, yo, oyina obukyala nga gwovoola abakyala banno. Okitegeera. Gwe bakuba odduka nnyo mangu ku poliisi naye nga gwe tosibye baana babendi osula maya munafu. Okitegeera. Era nze actually wano kanjogere full figure ayingira mu police nali njogera na afande we yali ayingira bwati afande ne mugamba I have anger management issues oyo mukazi singa asigala waawo mugenda kunsiba agende njogere ebyange era yayingira mbi friendinga ngalaga tewali buzibu nga kwese example kulinnya lyange ne mugamba nze siri chaliwo tosaaga nange bino ebigambo byenjogera nabigambako ko ne ku Nashigulo nga musanze ku NBS ne mugamba Nashi wanvuma sikumanyi toba chali wange siba chaliwo nsobola kusaaga na chali wange ate nga mugambye nti senga sidi njagala kolayo kantu katambule ngenda kuwalabula era nawe onziriza nkisuubira ne wonziriza ebyaddala mba nkisuubira nti no bwe kirina okuba. Okitegeera. Naye gwe onkutte onvumye ovumye abaana bendizaala ne benzaala ovumye bazadde bange tomanyi balamu oba bafu. Okitegeera. You don't know how much pain you're putting onto someone. Yeah? But for you, you want to live a peaceful life because wakolayo video n'ogamba nze government webeka kasanti nno fulungu ye government etujjireyo akawaayiro nti bwoddamu fulungu osibwa bwe tunakalaba nga kawaayiro tujja kukagondera nga amalala nti don't drink and drive. Ngawe bantu gamba bannange tokkirizibwa kuvoola President Museveni ne famire ye ne tukimanya. Hey. Thank you very much. Bwana atugamba nti ne fulungu mwali. There is okay. But now, olina omwana akugamba oyina omwana we tafunye bwenkanya naye abantu ba wansi basasula DNA ne bafuna obwenkanya gwe oyina omuvubuka agamba oyina omwana we tafunanga bwenkanya tewamusiba n'omusiba oyina abaana boosibye totugamba kesezabo okimanyi nti senga sidi basobola okunsiba olunaku lwayo ne bansibako gwa 3rd degree murder. Era nembeerayo olwokubanga nina amaanyi. I saw a video of Fulungu ng'agamba Shalom namusonyiye agenda kuvayo ku nnaku z'omwezi bweziti. Gwenga judiciary ataniwe wa gwenga. We want to know because the last I remember when she had issues with Catherine Kusasira yimirira ku mawulire nayimirira n'agamba nti ono presidential mobilizer inze presidential advisor byebigambo ebyali ebyani ebya Catherine Kusasira. Okitegeera. Now a mobilizer, I feel like you're supposed to be mobilizing us to know the causes of the government other than making us hate the government. Oba okitegeera. Namere rasiba namere rebagamba mbu namere yakubye fulungu baloke bagala okusiba namere. We had cases ne tugamba this is our chance. Inze kennyini I reached out ne bangamba ogenda kuyambibwa ebbanga linamala nga nzungira ku police bangamba okibulira nze bino mbyogera sifuddeeyo inze bannange kambabulire inze banzaala nze kasiina kika ndi wadde mbogenda okulima eruzira okitegeera nemberako eyo okusinga lwonobeera mu bantu ng'abantu balowooza oli bulungi nga toli nga weebako okaaba olw'okubanga omuntu yagambye ekigambo kikutidde ku mutima. Shuga kyoyagala okuŋŋamba abantu mwenna mwekuŋŋaanyiza ne mugulako mukyalo oyo omusango under police has done nothing. If not
Why don't you openly call Senga out Uganda oyagala police? nkufunire proof ya reference oyagala nkufunire proof ya reference nkufunire copies za reference kyoyagala Bakugamba batya? anti bakugamba we are going to NOC case tugenda kutuula tuyite complainant muteese. This is a matter of conversation. But when they are taking you, it's not a matter of conversation. Inze natuka ku police ku court ye Machindi nga bavuga Shalom. Tosobola kungamba Senga kansoke ku questioning waneno. Omanya amateeka. Mbulirayo ewantu we basiba omuntu nga bakutte suspect. Baby, give me a minute, please. I'm so sorry. My man is so fed up with my noise. Kati. Kano ke kasembayo ngende neba ke ba wange tabisimye byenkola. So now Senga kwoli Kwendi mukwano. Inze nsaba kubuuza njagala kumanya bw'obanga bakusibye basanctioninga batya omusango nga tebanafuna statement ya suspect ekyo kiriwa fena basa pozi nga motu gambe betusoma ku ssomero tebikola. Where do they arrest a suspect without they arrest and actually judge the suspect without even having the suspect's statement ngogikolera awo bakusibirewo kyali kibaddewo ddi mutuyambe mutugambe anti olaba Senga nti no abantu bagamba nti Shuga bajja kusiba tugenda kutya okutusiba paka wakiri tunasanga omuntu ne tumufumita ebintu ne tumanya nti avuddewo. Oshtegere. Just because someone has money and has people they know, bagenda kusiba. Me I know, by no kusiba, police ekuyite, ogenda reporting ku police, okole statement, and probably the file gets sanctioned, and then blah, 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 blah. You don't get someone from where you've gotten them from, and boom, the day they are arrested is the day they hear them in court, is the day they are sentenced to their blah. Ochitegera chengamba. Kitegera. If abantu abatya government bebo bafulu case ya Shalom nakangubi ate agambye mbuya musonyi anti lwaki amusonyi wangaani ye munnange nga eyamusiba banenze bakagambye mundabo seka akyaliyo kati Shuga oba kitegeera Shuga anti njagala owulirize bino ebigambo okuva erinze Senga ngende nebaka omuntu ajja kunkankana mukuluwo Senga asidi aludde mu ntalo Senga asidi omuvumi Senga asidi omukoowo Senga asidi ow'ensonga Shuga njagala omanye nti buli muntu avuma omukazi anoonya ekimuliko ku mubiri amukakkanye ekisooka ye kyalowooza nti kibi ku ye ne bwe kitabeera kibi n'akifuula ekibi amazima agali nti Shuga oli mukazi mulungi. I told you that before. Oba oli mweru oba oli muddugavu oli mulungi. So ebyokugamba mbu oli muddugavu that's bullshit. Kati Shuga bagenda kuvuma omwana wo because wabalaga that is your weakness. Toka naye mulungi. Toka naye kati Shuga inze ndoza yenzo omu ku bantu abali ku media gwe bavumidde abaana ne babawayiriza ne babavoola ne bakola buli kintu ekisembayo ku abaana ab'obuwala awulira but ekisooka I know myself. I know the kind of mother that I am. Abana bange, I know them. And because of that, of course, wabera omuntu kwogera echintu and like, you know, like it offsets you, but you know who you are. Wachitegera. Kati joko mokulaga abantu nti olaba mada yalaga nnyo abantu nti ayagala nnyo black man.
bantu bangi nnyo ababeera baagala alumwe kuba kati madde bintu byogenda omugamba ye mwennyini abyemanyiiko owulira oli katono akimanyi mu mutono wakwata mu kizigo akimanyi akwata mu kizigo naye madda tamanyi kintu kibi kiri ku mwana we nga kituufu kati alumwa owulira era omuntu abeera ayagala akulumye Black Shuga owulira Black Shuga nkubuuzizza ekibuuzo kyotanzizeemu nkubuuzizza nti gwe ng'omwana ali mu media mainstream media not just a YouTuber naye okola ku radio wakolako ku TV nenkubuuza waggwe w'oyagala okweraba era I know nti gwe ng'omwana akola ku radio nga omwana ali mu media oyina wogenda gwe oyina woyagala okweraba we nkubuliza mbuno osuubira responses zo and how you manage conflict zigenda kutuusa gwe woyagala okutuuka. That was gonna be my question. Do you think your way of conflict resolution or your way of response to whoever has attacked you, to whoever has okuwairiza, to whoever has put you down, inti your way of dealing with it currently yegenda okutuusa Shuga woyagala okutuuka? Shuga oli mwana muto. Shuga lanze omulangira Ndawusi nkuzenga muwulira ngojjeeko era njagadde nnyo okumuwerako okutugamba nti ye taatawo ow'omu media. Black Shuga njagala ombulireyo olunaku omulangira Ndawusi because inze mmanyi abalabe ba mulangira Ndawusi mu industry one on one nga ate bangi njagala ombulireyo olunaku lwe yayimirira nadda ku media and they went at each other you want me to fix fire? I want to advise you. Ulira Shuga wallahi Shuga ebintu byaddamu abantu nga bakukoseza tebigenda kukuzimba gwe nga Shuga because Shuga yezimba nga Shuga atali muntalo kati nze senga asidi kankubulire Shuga wallahi nkubulira as a person that I love bw'obeera n'amatu try my way oli nkubira Shuga ngoyina woli olimpa ekirabo Black Shuga ndiwo kutegeeza bino ebigambo omwana wo mulungi Nakangubi talizaala mwana nabeeranga omwana wo Nakangubi azaala takuza omwana wa Nakangubi azina ekimansulo owulira oyo fulawa ekyo kyo nkikubuliranga nze Nakangubi ali shuwa fulawa asula wuwe gwe kyobadde okimanyi mbuno omwana wa Nakangubi tasula wuwe asula wuwe ante besagala kuletanga chengezaako kugamba Shuga you girl you went to school and studied media tadamu muntu akola TikTok live oli wakabi nnyo tunulira nchimaze senga kululwo nchimaze osirike tunulira Nakangubi okuva nchimaze n'omwani wanga ngambye mbiveeko mbimaze tunulira Nakangubi okuva ku mutwe paka ku kigere. Okay, anyway. Anyway, Senga, my fight is not my fight. Senga, my fight is not my fight, though I'm actually in Zenchita, yeah? But my fight is not my fight. My fight is for my fellow journalists. Ngabola beba kutekalo. Soka obusungu obunuma njagala nku example. Waliwo abaana abali mu mawulire abakola ku TV owulira nga olwaleero nga ekibafudde kye bali is because waliwo abantu nga nze nga twabavuma owulira ne tubavoola wallahi ne bagana kutuddamu until today ngenda kuba example lake Mbabazi akola ku Capital
twamwogerera ne tumuvuma ebimwa ne tumugamba tutya ne tumuvumira baawe Isima n'amuvuma wali owuliddeyo Lake nga arespondize Lake talina TikTok account tasobola kukola TikTok live wali owuliddeyo Farida Nakaziwe ng'akola akantu ng'ali ku interview oba ku imbu azemu omuntu. That's why nkubuuziza inti Shuga wawo oyagalo werabanga nga oddamu my thing is not ngubi Shuga omuntu akutuuza atya ku interview interviewing nga mukola akantu akubuuze ku Shairota. How? Nga yagwa Shuga. Ero na mwepe na da sogera nze kubakala moja na mwepe na da. Nawe tobuze ebyo bintu. Chiwedde kasito ngambye. Hey, Shuga njagala otunuulire wawo oyagala okweraba. N'omwami wo ye bwakulaba Shuga sinti buli muntu asaana tabyagala budde ne mbulirya ntino tabyagala kasita bakubuuza tabyagala budde ne mbulirya Nakangubi talina kyagenda kuvuma kyolibeera musawa yamba otiikiza abaana banzita. Honey, can I please sleep? I call you one on one. Ekyo ekikazi kigenda kusembya kikusuzeeko mu kkomera. Kati ye kankubulire oyo omukazi is a coward. Era yokusuzaako mu kkomera is her win to her. Alaba ng'okutwalako mu kkomera akusinziza amaanyi. You don't deserve that. Look at the bigger picture. Kale. Thank you. Bulikyalina okukola yakimalayo yafiirwako dda baamuzinako dda yatta dda yasibibwa buli kimu yaggwayo. Talina. Mugenda omwana watu akwokya amasiro. Baby, Senga wange omulungi kangende I'm gonna call you one on one. Kangende ndaba omwami waffe. Bye, labirira omwami. I love you ndabira abaana baffe. Kale. Aba abaana balina okumanya. There is a reason why Nakangubi oba ekyo junior mizi. Nabwe kigamba kasuku bichi kasuku amutunulira mutunulizi. You have to look at the bigger picture. Nakangubi wabeera nga avuma Shuga kikyasuubira nti Shuga agenda muddamu. Naye Shuga mumulaba wa ekisooka Nakangubi wano asibyeko abantu abawera. Owulira? Asibyeko abantu abawera olw'okubanga ye munafu kasita akusuza mu kkomera that is her win. Naye nga lwaki osula mu kkomera because of an ingrate like Nakangubi. Why? Mulabe ajja kujja kugambe Black Shuga oli mubi Black Shuga ekyana kyo kibi Black Shuga blah blah blah. You know the truth. Just look at her, just laugh. Look at her. Omwana wa Shuga all of us tumumanyi mwana mulungi. Black Shuga atula ku kamera nga atatadde mu filter mukazi mulungi. Owulire? Black Shuga omwana eyakatandika hajjane. That's why luli nali mbulira Shuga. Kambabulire mmwe. Media abantu ekibakozesa ku media abantu bakola what we call social capital. Okola emikwano ejamagezi. There are offices that you're gonna enter because okola ku media, because oli mu media. There are jobs that you're gonna get. There are endorsements that you're gonna get. But there are endorsements and people you're gonna lose because you've turned yourself into a nuisance. Nga you're fighting with full figure. Kubanga omuntu nga full figure akuvuma ebintu nga nawe oyagala obimuddemu in the same measure.
owulira waliwo abantu abatagenda kukkiriza kuyingira office yaabwe because otunula mu kamera nowemula because full figure has pushed you to that level. Because the bitch has nothing to lose. The bitch has no man. The bitch has no anybody she's answerable to. The bitch is nothing. Yes. This is from the troll's clouds. Oh, I love it, but I think you should give it to me and I put it in my car like that. Yes, I think so. Yeah? But they cannot hang. It can hang in my car. How? I do this in my car. I'll hang it in my car like this. But I can actually... What is her name? Is it a she or a he? Wait, this is from the Grinch, but it's from the Trolls. Owulira. So, wabeerawo ebintu nga, yes? This can be the cloud from the Grinch. So, we call, is it a he or a she? Is it a girl or a boy? A boy. A boy? What name should we name him? Poodle. No, Poodle is your brother. We have Poodle already. But it can be two poodles. No, it cannot be. Maybe Sharel. No. So why don't you want him to be called Sharel? We call him Kasuku. No. We call him Poodle. call him Shalom. No, I call him Poodle. No, we cannot call him Poodle because we already have Poodle. But Poodle likes that name. We call him Junior Mutuli. I don't think so. We can put that name because Poodle likes the Poodle name. Okay, so can we call him Furungu? I think no. No. Banage mutuwe ya amanya. We call him who? Poodle. No, Mama. Let's do the Grinch then. No. We call him Kabata. No, let's call him the Grinch. No. We call him Kadak. Yes. Kadak? Yes. Okay. Banange ono bamuita Kadak. No, I don't like Kadak. But but it sounds like ducks. Yeah, So but this is not a duck. This is the Grinch. We call him who? The Grinch is all green. We call him Jenkins. Yes. Jenkins? Okay, perfect. Guys, tufunye Jenkins, you know one. Genda muteka motoka. Okay? Jenkins. Guys, our new toy is called Jenkins. Okay? Okay, Mommy. Yes, honey. Your makeup brush is actually soft. Yeah, serious. Nah, kati agenda kubera wano. Alete ebibozi. Okay, Mama here, I want to continue. Leave this picture here. This picture, Mama took it on her picture day at school. Mommy, So show it to Auntie we have to Queen. frame it. You show it to Auntie Queen. Okay. Kati mbanonyeze chi interview cha Junior Mutuli. No, let me show you where that class photo is. Mama, where's that? She isn't. Isn't that you guys using? Was pending, it was there, but she wasn't using it. Is that not that good? Amira, Yes. can I please have Mommy. the speaker? Thank you. Mommy. Yes. Look what Bist gave me. Who? Bist gave me these. Best gave you this. It's a notepad. It's so cute. And It has animals that look like a person called Phoebe. Is this a pig? No, let me show you who this is. It's capybara.
Capybara. Sibimanyi. Nze ndaba bifaananyi embizi. Nsooke wano mbateereko gundi. It's okay, I think it's done. And Amira, why is that? Okay, no, it's okay. I got it. Okay. Kakati mba playing it on giving. Junior is a psycho. And so is who? Nakambo. Yes. Muganda wange Shalom Kawesi bamukuta olunaku lw'eggulo ne bamusindika e Luzira ajja kumonga 3 December. It's very unfortunate kikwasa ennaku naye I did my best. Enkwe z'Abaganda. Wandika mu comment nti enkwe z'Abaganda. Embizi eno eyogera. Wiiki eyo ewedde yakwata ekkubo. Negenda ekibuye. Neggulako Shalom omusango. Owulira? Enkwe z'Abaganda yakwata ekkubo n'agenda naggulako Shalom omusango. Bannanga abantu abandaba mwenna. Omuntu wakulopa ku poliisi na kugulako omusango. Mama, please lower your voice, okay? Omuntu bwakwata ekkubo n'agenda ku poliisi na kugulako omusango na kulopa kiki kyaba ayagala. Abatayagala bakusibe. Wanji abeera ayagala bakusibe. The same person cannot come a few days after that. And they say it's unfortunate mbubakusibye because in the first place, that's what they wanted. Actually, whoever has taken you to prison is having the same agenda and goal. Kakati, enkwe z'Abaganda, omuntu abeerawo nga tayagala muntu nenga yefuula mbu era alumiddwa nnyo. Shalom namusonyiwa nze na byonna bye yanvuma ne famire yange era simuyinaako buzibu. Ndiwo nkubajjukiza embizi eno era eyogera yasooka okuvuma Shalom era Junior Mizi tosonyiwa Shalom tomusonyiwa beera nga omuwalana genda omugulengako emisango actually genda ku poliisi ewa Nakangubi gye yamulopedde ogende mu kooti naawe omusango gwe muloopa ogumwongereko. Yes. Naye bwe nategeera nti alina omusango omulala, everybody knows. I reached out to Frank Antambi, I reached out to Zubeda, ne mbawandikira messages ne bagamba mukwano gwammwe alina omusango, it's very bad, bagenda musiba. Let us find a way how we can talk to the complainants. This idiot here, this idiot here went and opened up a case on Shalom after insulting him, insulting his wife, insulting his whole everything, insulting his friends, insulting everything. Namugulako omusango. Mbu sebo after mbu nakubira Ntambi, nenkubira Zubeda, ne mbagamba Shalom alina omusango. Let us see how to help him. Omuyambangana. Kyebakola banvuma buvumi, kyebakola banteeka ku media campaign ne basasula babloga ne banvuma ebigambo bingi ebyese. Junior, bw'obeera nga gwe ovuma abantu ani abeera akusasudde? Taza. Yet I was very innocent. I was just trying to help. Naye olw'okuba nti Ntambi, Zubeda, and other YouTubers, some of them are obsessed with me. No, because you are an idiot. With me, they are fighting me. That's why
They didn't listen to me. Junior alina ekizibu. Era abana Uganda kasita munaakimanya Junior is not going to be Uganda's problem anymore. Junior has nothing going on in his life. He has no wife, he has no job, he has no kid, he has no friends, but he wants to be relevant. So when people are not listening to him, when people are not talking about him, he feels like he's dead. He feels like he's not alive. So people have to talk about him. That's why even when they don't talk about him, he has to talk about those people and insult them, especially people that he claims he does not like, especially people that he has insulted before. It's very cynical. You who has sat down and abused those people with everything that you have, to actually expect them to pick up your call and listen to you when you're trying to say anything. Teba kwagala. Kati okumanya Junior is a psycho. Okumanya Junior is a psycho. Even when Shalom is arrested, and we are not talking about, because mwena wabade mugamba, basi vya Shalom, talk about it. And I said, what should we talk about it? Tuchiogere kochi, there is nothing to talk about. Shalom bamukute, bamusibye, ajja kuvaayo, because kati we talk about it, and then what? Kati alabyenga okusiba kwa Shalom, tetumuogeddeko. He still wants us to talk about him, mukusibwa kwa Shalom. That's why he can make a video as stupid and delusional like this. He still wants us to talk about him. That's why nagamba abantu abo nabagamba Shalom bagenda musiba ne batampuliriza. They are competing with me. They are competing with you in what? In bums? They are competing with you in what? In boobs? They are competing with you in what? In drinking juice? They are competing with you in what? In being an idiot? Your journey is different from them. They are competing with you in what? Lwaki tewakubira mukazi wa Shalom? Lwaki tewakubira Shalom mwennyini? Lwaki wakubira Shalom? So he still wants us to talk about him, that we are doing now. Because nobody is talking about him. Actually, last time we were talking about him because Shalom had talked about him. Ayagala buli kaseera. But I had never had any issue with Junior until when I talked about Deputy Speaker, and everybody wanted to talk about it as if they don't talk about people. Buli muntu eyanjogerako nga njogedde ku Deputy Speaker ayasamira abantu. When ayogera ku Deputy Speaker basirika. When Deputy Speaker talked about it in Parliament, every motherfucker wanted to give an opinion about it. Why did you not talk about it before? Mwagala amasanyalaze ku bantu ate mu abantu bemunafuya. Junior came and also wanted to talk about it by making me to be a bad person. Mbwera nze blackmailing abantu nga mbogerako njagala bampite bampe sente nayogera ku zawedde, and the bitch did the same thing. You have to go down. He did the same thing. He abused Zawedde because he wanted Zawedde omuwase. Abadda Uganda ndiwo kutegeeza Zubeda. Yes. Ndiwo kutegeeza Zubeda, Kasuku, Shalom, and all other people. You are the reason why Junior is relevant. Tumubole. Olabe. Leka Junior aje akolere omuntu live abantu bagirabe tuleme kumuddamu.
olabe. But you have an police. Basibya Shalom. Junior Kasuku said, I don't want to talk about it. Shuga said, I don't want to talk about it. Zubeda said, I don't want to talk about it. Junior wants to talk about it by talking about those exact people. Owulire. Ate abannayuganda muli bantu babi. Lwaki omuntu asibisiza munne ng'ate amazima mugamanyi? Bw'ateekako live mumulaba mumubulokinge. Bakola amalala mangi ne bavuma abapoliisi. Ne bagamba poliisi ya Uganda bwetamanyi byekola. Ebimanyi? Ntambi n'atuukako noga nti yagenze ekatwe ku poliisi interview gye eri ewa Zubeda nga Shalom bw'atayinaayo fayiro era nze abadde abikola. Kambabuulire ba YouTuber. Ate olaba nze abantu mugamba njasama. Naye njagala mugoberere Junior n'ebintu byakola. Every time Junior is fighting a person, Junior wants to implicate that person and insinuate or open a can of worms between that person Igwayomba naye and people of higher ranks. Yajja wano nayomba ne Zawedde. N'akyusa omusango gwe ne Zawedde. Na yagala involvinga Uganda government. Era n'agamba Zawedde a promotinga ebisiyaga Uganda ayonoona abaana abato ajja obuseegu n'abuleeta okwonoona ki abavubuka. If you remember, that is how Balamu made a statement. If you guys remember, kumusango gwe nani? Ne Zawedde. Right now, ali mu musango ne Shalom bula amentioninze inti bano bavuma polisi, bavola polisi, bagamba polisi teteyina byekola. They always want to do like okusiikuulira omuntu fitina n'abantu abalina powers. Junior tasobola kuvuma muntu nga tayogedde ku bantu balina mannya. Oyomba naye bw'abeera ng'akuddamu yogerera wavuma wano omugagga Amini ayagala Amini anyiige wano wavuma gundi wano n'ogamba ngundi bw'oti wano General Sale bw'atyo. Because ye nga ye amanyi mbuno he's a nobody. General Nalweiso amanya gundi awakitiibwa gundi amentioninga amanya gonna the same way full figure ebintu byakola abana obuzibu naawe owulira n'ayagala azukusa abantu abalala era nze bannange neewunya nnyo wano era ne abaho naye mwewunya wano abaho yagenda nga basibye pressure abaho n'agamba mbu pressure yavola Museveni. Ne weebuuza abaho mwana wa Museveni. Full figure era n'agamba mbu pressure yavumye Kabaka. Era ye amusibanga omuganda. Really? Tata wa Junior wano yavuma Buganda yonna n'agiteeka ku ttaka. Bamusiba. That is why ngamba abantu nga Shuga olina amagezi nnyo naye tolina magezi gabwasitaani. Omuntu ayagala okusembya aba n'amagezi agobwasitaani. Evil wit. Owulidde? Era bagenda basiikulira nnyo mujja kwewunya wano nazze ne mbagamba era Bulaka Shuga bw'obeera ng'okola akantu Kasuku n'akuinterviewinga ku issue ne full figure. Lwaki ye Kasuku tavuma full figure? Tamuvumangako.
There is no trophy in sleeping in prison. Era mwesiimye nga temubeera na bulaaya. Omuntu kasita oyingirako mu kkomera omulamuzi n'akusalira omusango, that's a criminal record. Osuzeeko mu kaguli, osuzeeko mu kaduuku. Uganda teriyo training orders. Otegedde full figure ne bwe mulopa ku poliisi tebakolawo kintu. Mwasonyiwe kitwale nti munnange ono omukazi ali above the law, bwe tumulopa tebamuyita tebamusiba naye ye bwatulopa fe batusiba. Ekyo nakyo okimanye okisalira amagezi. Amagezi is one. Bwajja nakuvuma oli mu byolinga ekiwuka akikazigwa oli kibyolinga ekipooli. Okay, obiwulidde. Okay, genda maaso. Naye nga full figure janaakoma okubavuma ne mumuddamu nga namwe mumuvuma agenda basibisa. Agenda basibisa ate agenda basibako ebisango because si emweka abasoose. Unite. Black Sugar, you have a man to go back to. You have a baby to go back to. Look at the person that you're fighting with. Ate Black Sugar, ndiwo kutegeeza bino ebigambo. There is no day you will ever wake up and you win full figure when it comes to okuvuma. Tekiriyo. Toyina na kyomuvuma kipya. Byonna byomuvuma baabi muvuma dda. Ate tosobola muwangula. Ekisooka awaayiriza. Ekyokubiri ye nga ye kivumu. Ekyokusatu ebivumo abimanyi, abifaanana, abirya. Yabizaalibwamu. Toyina kikyogenda mulabe bulabi. Bano abantu bano kati ekisinga obbaluma. No. Full ono Junior Mizi. Ekikyabalumye nnyo nti bakwano ba Shalom. They did not give them relevance. Nti bakubira oba batuule nti baboogereko kale ne musiba munnamwe kale bantu mwe nga namwe wano mutuvuma nga ffe tunaba basiba kyekisinga obbaluma. Owuli kyekisinga ekyo obbaluma. Twetereze. Tuwe poliisi ekitiibwa naye ejja kituwa. Owulira? Buli muntu wa mugaso mu mulimo gwe. Owulira? Kaisaawo poliisi. Ebyokuvuma abantu mufune views. Owulira? Ne muvuma omuntu ewa Zubeda, ne muvuma omuntu ewa Shalomu, ne mumumalirize ewa Kasuku. This bitch used to do the same things bannange Junior nga avumye bantu. Akukolera live Junior n'akuvuma. Bw'amala okuvuma n'agenda ewa Simon. Owulira? Simon n'amutuuza n'akuvuma n'ava ewa Simon n'agenda ewa Faruku nayo n'akuvumirayo ewa Faruku n'avayo n'agenda ewa Alani Kuruzi ewa Alani Kuruzi n'avayo n'akuvumirako ewa Kabata like wonna naye byakola naye okumanya banafu bo bye bakola tebaagala bantu balala babibakole. But this is exactly what Junior does. Naita n'abantu abalala n'abakyaza naita ba Pastor Mondo. Owulira? Naita ba Luwimizi, naita ba Kabata, naita baani ne bakuvuma, naita ba Kadama. That is what he does. Owulira? Exactly. But it's olaba bano ekisinga olabanza abantu bagamba Senga sidi avuma abantu bannange njagala mumbulire ekintu kyenkola ku internet kuno nga tekuliko TikTok mulala akikola mukingambe. Tell me what I do that other Ugandans are not doing on TikTok. Tell me mukiwandikaawo nkirekeraawo. Tell me nkirekeraawo. Tell me. Naye lwaki bayimirira ne bagamba
oyo mukazi yantama avuma abantu oyo mukazi yantama aleeta amawulire amafu ku bantu oyo mukazi amanyi buli kiri mu nyumba ya muntu. Am I the only one? No. But why? Because I fucking do it better. Because I do it better. Because I scream louder. Because I do it better. Chechibaluma. Easy. Tewali wo TikTok anjagala. Owulira. Tewali. Tebanjagala. Nenga nabo bakolera ddala byenkola. Bwe nzija n'envuma omuntu. Bwe mbeera nga nkoze ekintu ekibi eky'okuvuma omuntu. Lwaki gwe content creator, omuntu omulungi ennyo, atavuma abantu, promoting cyber harassment, onsalamu obuposting. Why? What is the difference between you and me? Bwe mbeerako n'abantu lusanvu n'envuma omuntu. Owulira? Lwaki oyagala abatabaddeko bakusange nga wa recordings n'okateekayo? You're not different from me. You are equally as evil as me. You are promoting what I am doing. Owulira? You are promoting what I am doing. You are not any different. Senga sidi akola olugambo bannange yenzenzeka akola olugambo ku bantu ku app kuno nedda naye bwe najja nentandika okukolerako olugambo ddayo lwaki nzirayo eno app ya nnyoko ddayo eri ku Snapchat lwaki wano oyagala nveewo because you know that I am competition to you. You know that. Omukazi oyo avuma abantu nenga ate agamba mbuno onvuma abantu. Owulira ali ku Senga sidi amuvuma. Show me better. Show me better. Temunjagala wano because I do better what you actually think you can do. I do it better. Mwena. You know it. Nga sinajja wano mwangobereranga wano Snapchat bantu bangi ba Shamimuhu Kuruzi Shamimuhu not Shamiru manya ebyo gossipimizi manya bi gishumizi manya bi luwimizi manya bona amawulire baga sokeranga wange ne balyoka bagabaleteremu bwe najja ne bagamba ha atulumbye ne bagamba neno no tulumbayo because I do it better. Because I do it better. Naye Black Shuga okujja mu media okuyombanga ne I can understand because Black Shuga sinti muntu wantalo but bantu banje abamuvumi. And I think like she feels I also have a voice, I can speak, you want to bully me and I keep quiet. But at the end of the day, these people are going to make you infamous their way. Because for them, they are famously infamous for being stupid and idiotic. You know? Junior buli kintu kya Junior janna navuma abantu najja nagamba muve ku bantu muve ku bazadde b'abantu nze wano Junior yanvuma owulira nga simukolanga ko kintu kyonna Junior nanvuma Junior nagamba ndi muna owulira mmwe abagamba lwaki nte wesonyiwa Junior nze nga sogeranga ko ku Junior yajja nampayiriza Junior nagamba blackmailing abantu bampe sente Junior nagamba navuma zawedde mbu ampe sente. All of you know what is zawedde. I had a fight with her. Zawedde was my friend namuwa omwana wange ne bakozesa omwana wange okunvuma ne bawayiriza omwana wange ne bampemulira omwana Zawedde nga asasula abantu
era nze zawedde simwagala era ekyo naye akimanyi owulira you have no idea why but this is a person I have ever shared so much with nange ndi muntu Junior nagamba nina sirimu Junior navuma mama wange owulira naye ajja nagamba Senga sidiwe sonyiwa abantu ovumya abazadde b'abantu how different are you you know bintu bingi lwaki mwe ebintu bye mukola abantu muvuma abantu abalala nga babikoze what if babeera bayigidde kummwe what if mwe mufune views nga we muwebuula abalala ogwo muzannyo gwaggwa that game Junior YouTube channel yo eyagano okulakulana yali yaki nawe wali oyogera ku bantu wa falling out ne bakasuku nokola YouTube channel yo yali eyigiriza abantu kufumba kwala buliri ku bya mikono wali obasomesa YouTube channel yo yali yaki nawe wali oyogera ku bantu ng'okyaza abantu ne bavoola abalala Justi yakona kuba oliko ekisiraani Senga sidi va ku bantu Junior tosobola kugamba tuve ku bantu Junior gwa abantu nga tonna bavaako owulira you people if a person beats you at something don't try to be a motivational speaker don't era mbabikira bavumi bannange nga nange mwendi ebintu si byangu nga bwe mubiraba ennaku zino people tired YouTube kati gwafuuka mulimu buli omu ayagala views afune sente lwaki wagigulawo Junior YouTube gwafuuka mulimu buli muntu ayagala views gwe wagenda okugulawo that channel views wali gwe tozaagala yekambuuze in a country like Uganda where people have no jobs where people have gone and studied and graduated in journalism but they have no jobs if YouTube is a job why don't you want them to do that job lwaki omulimu gwa YouTube gubaluma lwaki others oyo mwana Shalom Senga tali luzira naye gaali malala abantu bakutte emmotoka yo genda ku poliisi bulungi sigira obabuuze nti wane emmotoka yange lwaki mugikutte badda ku channel zaabwe kuvuma buli omu nalabye n'omulamuzi munyiivu tovoola balala you have a case you have a sanctioned file oli awo ovuma buvumi ba YouTube mukendeeza amalala tukendeeza amalala nga nange mwendi tukendeeze ku malala otherwise ffenna tujja kuggwera luzira ebyo ebintu by'okuvuma abantu ne tuvuma famire z'abantu nga nange mwendi si birungi ge mazima it's not good oyo mwana Shalom bamuwoni nga adda ku Baba TV ne program ne bagijja kubagiyita ebitaala nga alina abayimbi bagenda n'avumirako ne bamuwa warning n'omwana yali akola program eyo ne bamugoba the boy continue doing the same thing nga muli awo mutunuulira today the boy is in prison mwefuula abalumirirwa this motherfucker went to prison went to police n'aloopa Shalom he's the same person ayogera bannange Junior ennugu egenda kukutuusa wabi The problem are you YouTubers. Abantu bavuma abantu nga mulimu balaba mubawaana
when they are taken to prison, katolo ne muvayo ne mutandika oluzungu lwammwe olw'ekyavu. You see, they are manipulating the system. You see what I don't want? There is nothing you don't understand. Okay. If they are not manipulating the system, guys, You have to make it more. Junior yavaayo n'akola live n'atugamba bino ebigambo n'agamba okujjako nga Shalom amwegayiridde emmotoka ya Shalom tegenda kuva ku poliisi. Yakyogera oba nedda? Yakyogera oba nedda? Emmotoka ya Shalom yali ekoze ku video nevuma Junior oba live. Emmotoka ya Shalom yali ekola ki ku police. It's because Junior went namugulako ekisango ekijweteke emmotoka nesigala ku police. Okay, if they were not manipulating the system, how come emmotoka yavaayo? How come emmotoka yavaayo? Kubanga bali bagamba emmotoka yakoona omuntu. Oli sure Shalom is in prison today olw'okoona omuntu? Emmotoka yavaayo etyanga Junior yagamba ne bw'onookola otya emmotoka egenda kusigalayo. It is because you manipulated the system. Nogulagula waawe ebisango nga mwagala Shalom agende ku poliisi okugjayo emmotoka bamukwate. Yes. Junior buli wakola live Kadama naddoko n'amuwaana. Kadama bannange simanyi lwaki Kadama tebamuggyako simu. Aba bantu nga ba Junior, they are here because of Kadama. Tukyuseemu for the better. Bino byonna ebyokwevuma ebyokwewemula tebirina gye bitutwala bannange. Kati mwali munvomera ki? You abused me. I'm very innocent. I'm trying to help you. Why are you helping them? Mwagala views. Munfuddo omubi. Ensi yalabye I'm not bad. So I'm not the complainer. Yes, we Shalom ye full figure. Nina bawandiikirako kantambi. Kefula akamanya amateeka. Lwaki bakusiba? Lwaki bakusiba amanyinya amateeka? Ngakawa by'omwana. Hey, tugenze enagulu PSC unit yagala abazibe emisango. How would you have a case at a police station and you go to Naguru? Gonna gali malala. So tukakanya malala. Obwaserebu bubako ebukoma. Police tujiwe ekitiibwa naye ejja kutuyamba. Bwe tugiyisaamu amaaso bajja balaga nti emirimu bagimanyi gye bakola. And that's what Shalom saw yesterday. Era buno bubaka bw'abaserebu. Obwaserebu bw'okukomeeno. Police temanyi serebu temanyi munene. Omuntu kakkana. Yogera nabo bulungi. They will help you. Abapoliisi abo si babi. Bw'ojja obulungi bakwata bulungi. So, the whole point in this video, if you guys can interpret this video, Junior is trying to say it, Shalom, never ne, bavuma polisi, bavola polisi. Agezaako okusiikulira Shalom, neba kasuku. Empalana muchi ku polisi. I don't know if you guys can see that. Naye Junior njagala owulire bino ebigambo byange. Gwe munnange weesiimye, you are a nobody, weesiimye oli musiru, weesiimye like wafuuka kyakusekererwa. Naye Junior, your day is coming. Mulaba nti mugamba mbu Senga Asidi, your day is coming. Yeah, Junior is even closer. Junior, your day is coming. Yes. And it's gonna be soon. And ibyo byali mu kusinika ebinnyo by'abafa agenda kaaba. Venkubuuli. Full figure. Deka nawe ndete video yo. Na nkugambye dda. Nze ka nkubulire hamu. Awulira? Nze nkosa abantu. Sikiganye. Awulira? Naye if anybody realizes nakyusa engeri gye nkola ebintu. Kasaba kuleetera fayiro nzija nenkugamba sebo oyinayo fayiro. Abantu be
nkubira gwanga mujje abasinga nti oyinayo fayiro bajja ne boogera nange era omuntu oyo bw'atayogera nange okuwulira his side of the story ndabe nti okay omuntu ono his side of the story njiwulidde mutuufu oba nedda sibateekayo kasita nsamoninga omuntu nampa his side of the story kasita olindaba nga nkomyewo nenteekayo omuntu nemwogerako making sure his side of the story did not win in my court. Tebagenda bitegeera Senga Sidi ne bwotabannyonnyola tebajja bitegeera. Abagamba nti my day is coming. I know my day is coming and I'm waiting for my day. Kino nkigamba omuntu nga full figure. Owulira ne junior in case you did not know. Nga bwe mugamba nti my day is coming, your day is coming. And yours is gonna be soon. Exactly. Nange kambabuulire mukyayasamira ku social media. Ne junior mutulika nkubuulire oli mugezako kwe insertinga mu bino ebintu ebitakwatako. Junior mutuli sigwe yasibye Shalom. Toyina nsonga lwaki kati oli mu kumamalinga lwaki ayagala tusigalenga kumwogerako relevance. Exactly. Naye junior music ankubuulire, the more you love relevance, the more wegenda okutuusaayo. Gwedi just watch. Bana mbabuulira 2026 mugenda leeta ebinnyo by'amazzi ebinnyo by'abafumbo simanyi content mbu simanyi biki bannaye ku social media. One person is going to be an example for the rest of the nation or for the rest of you motherfuckers abeera ku TikTok nga musesema. Nze mbabuulire umuguno omwaka gwe tugendamu Senga Sidi kino nkyogedde omuntu omu TikToker agenda kubeera example y'abantu abalala. Guno 2026 gwe tugendamu I've said this mugenda kuddeyo mwasame toli Katonda era biki munegwa ali Katonda kale nawe vaayo okoleki ogulaguleko nga bwengogedde 2026 mugenda kulabako TikToker omu bw'ati agenda okubeera example y'abantu abalala bonna. This is gonna be a reset year. Yes, brace for the impact. Nasaamirira nnyo brace for the impact 2026 agenda kuba mulala. Full figure weewaana okuvuma abantu n'okubakkakkanya lwaki bwe bakuvuma obasiba. Oli munafu. Ye lwaki osiba banaku sibayo kubasama njagala osibayo kumusama omu bwati fulumizi akuyigirize akuwerevu akuteke wojja gwe matako banange Senga Sidi njagala yo omuntu omu bannange nze Uganda antambale mubafuulire example abala bonna kwe bagenda okuyigira omu bwati I really do. Andi kijja kubeera omuguno omwaka gwe tugendamu. Pamada, guno omwaka we're out for blood, we're out for your souls. Yes. Mujja kiwulira musaaga. Mwemubuuze kikadame ekyetissa amasira. Tujira tutandikiraawo mpola. 2026 mujja muwulira era abakadaama mwagambye mutoli Katonda ajja muzaala in Jesus name no weapon formed against Kadama shall prosper mukwano ngati